Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to Zukhruful Quran channel. We are start Suratul Baqarah in translation Urdu and English. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. तर्जुमा अलिफ लाम मीम। इस किताब के अल्लाह की किताब होने में कोई शक नहीं, परहेज़गारों को राह दिखाने वाली है। In English, in the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Alif Lam Mim. These letters are one of the miracles of the Quran, and none but Allah alone knows their meaning. This is the book, the Quran, whereof there is no doubt, a guidance to those who are al-muttaqin, the pious believers of Islamic monotheism who fear Allah much, abstain from all kind of sins and evil deeds which He has forbidden, and love Allah much, perform all kinds of good deeds which He has ordained. Ayat number 3. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينफिकून। जो लोग गायब पर ईमान लाते हैं और नमाज को कायम करते हैं और हमारे दिए हुए माल में से खर्च करते हैं। In English, who believe in the ghaib and perform as salat, iqamat as-salah, and spend out of what we have provided from them, give zakat, spend on themselves, their parents, their children, their wives, and also give charity to the poor, and also in Allah's case, jihad. Ayat number 4. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Meanings in Urdu. और जो लोग ईमान लाते हैं इस पर जो आपकी तरफ उतारा गया और जो आपसे पहले उतारा गया, और वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। In English, and who believe in the Quran and the Sunnah, which has been sent down, revealed
to you, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and in that which was sent down before you, the Torah and the Injil, and believe with certainty in the hereafter resurrection, recompense of their good and bad deeds, paradise and hell.